Good afternoon. You're watching Northeast Live. I'm Priyadarshini Medhi, and we start the bulletin with the top focus at the hour. Is a cyber hacking racket operating in Assam? After Minister Bimal Bora and Kamrup DC Pallab Gopal Jha, now miscreants have targeted Borpeta DC Tej Prasad Bhushal. As per reports, miscreants have created a fake WhatsApp profile of the Borpeta DC using his picture. Not just this, the miscreants also messaged to several people from the fake number, which is learned to be 9044448730. Meanwhile, DC Tej Prasad Bhushal has filed an FIR. An investigation into the case is underway. Earlier, a similar instance was reported to when miscreants created a fake WhatsApp profile using Kamrup DC Pallab Gopal Jha's picture. So, big story we are tracking this afternoon, viewers. Well, the big question at this point in time is that is a cyber hacking racket operating in Assam? Well, after Minister Bimal Bora and Kamrup DC Pallab Gopal Jha, now miscreants have targeted Borpeta DC Tej Prasad Bhushal. As per reports, miscreants have created a fake WhatsApp profile of the Borpeta DC using his picture. Not just this, the miscreants also messaged to several people from the fake number, which is learned to be 9044448730. Meanwhile, DC Tej Prasad Bhushal has filed an FIR and investigation into the case is underway. Earlier, a similar instance was reported when miscreants created a fake WhatsApp profile using Kamrup DC Pallab Gopal Jha's picture. আজি ৰাতিপুৱা গম পালোঁ যেতিয়া মোৰ বিষয়াসকলে মোক ফোন কৰিছে যে ছাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ এটা আহিছে আপোনাৰ পৰা ৰিকুৱেষ্ট কাৰণ প্ৰথমতেতো মানুহে ডাউট নকৰে তেখেতলোকে ৰিপ্লাইখিনি দিছে আৰু যেতিয়া দেখিছে যে তেওঁলোকে নৰ্মেলি মই যেনেকৈ অফিচাৰৰ লগতে কওঁ তেনেকুৱা ধৰণৰে কথাটো হোৱা নাই তেতিয়া মোক মানে ফোন কৰিলে মোৰ অতিৰিক্ত উপায়ুক্তই ফোন কৰিলে মোৰ ইলেকশ্যন অফিচাৰ ময়ূৰাক্ষীয়ে ফোন কৰি ক'লে কথাটো ছাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ আহিছে তাৰপিছত মোক আকৌ তেতিয়া মোৰ ক্ৰমান্বয়ে মোৰ অফিচাৰবোৰে ফোন কৰিছে ছাৰ এনেকুৱা মেছেজ আহিছে তো তেওঁলোকে ৰিপ্লাই দি আছে পিছত যেতিয়া অলপ তেওঁলোক সন্দেহ হ'ল যে যেতিয়া এমেজন গিফ্ট কাৰ্ডৰ কথাটো ক'লে এমেজন গিফ্ট কাৰ্ডৰ কথাটো আৰু ছাৰে নকয় আৰু তেতিয়া লগে লগে মইতো এইটো কোনো ধৰণৰ মেছেজ যোৱাই নাই কৈছে নহয় ছাৰ আপোনাৰ ফটো আছে প্ৰফাইলত এতিয়া মই চালোঁ মোৰ যোনটো বোধহয় ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱেবছাইটত দিয়া ফটোটোকে তেওঁলোকে মানে ওলাই লৈছে আৰু তেনেকৈ হেকিংটো কৰিছে গতিকে এইটোত মানে এটা ধৰি লওক ফাইনেন্সিয়েলে আৰু যদি কিবা কাৰণত ধৰি লওক বেয়া মেছেজ যদি দি দিয়ে তেতিয়াহ'লে এটা মানে মিছকনচেপশ্যন এটা ক্ৰিয়েট হ'ব কাৰণ প্ৰথমতে ফটকৈ মানুহে বিশ্বাস যদি কৰি লয় তেতিয়াহ'লে এটা মিছকনচেপশ্যন ক্ৰিয়েট হ'ব আৰু এইটো এটা চক্ৰ ওলাইছে মই দেখিছোঁ আজি পেপাৰত দেখিলোঁ আমাৰ মিনিষ্টাৰ ছাৰৰো দিছে DC কামৰূপৰো দিছে এতিয়া আমাৰো ওলাইছে বৰপেটাৰো ওলালে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি চবেই সজাগ হোৱাটো দৰকাৰ Moving on now. Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma is in Bongaigaon to review the flood situation. All right, these are the visuals. Chief Minister Himanta Biswa Sharma is in Bongaigaon at this point in time, and he will review the flood situation in Bongaigaon and Chirang district today. And it may be mentioned here that the Chief Minister will also take stock of the flood-affected victims. মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বেৰিকেড পাৰ হৈ So there you can see the dynamic Chief Minister has left no stone unturned to ensure that the affected people get proper access to the relief measures and the miseries are alleviated. And on your screens are the visuals coming in from Bongaigaon districts in Assam, where Assam Chief Minister landed just a short while back. And he is taking stock of the flood-affected people. And on your screens are the visuals coming in from Bongaigaon. Moving on now.
Demonstration against bank fraud in China's Henan province turned violent as police and undercover policemen in t-shirts attacked protesters. Hundreds of people had gathered to stage demonstration outside a branch of China's central bank at Zhengzhou City. As per reports, a large number of customers had opened their savings accounts in six rural banks in Henan and Anhui province. This was because the banks paid high interest rates. Media reports suggested that the head of the parent company of the banks has been on the run from the law enforcement authorities. He has been accused of committing financial crimes. The banks froze millions of dollars worth of deposits in April, telling customers they were upgrading their internal systems. This created a sense of panic among the customers who thronged the banks to withdraw their savings account. On learning that they could not withdraw their hard earned money, the bank depositors had gathered near the entrance of the People's Bank of China building before dawn. Clash broke out between cops and protesters as the police tried to disperse the crowd. Police dragged the protesters as they responded by pelting water bottles and other objects at them. Moving on now. With the Sri Lanka economic crisis deepening further, bicycles have become the top choice for the citizens as the island nation is reeling under a mid-fuel shortage in the country. People were seen thronging bicycle stores to pick up their best choice. Why you are at cycle store? I came to get a tire for my bicycle, which is at home actually. It got a puncture, so I came to get a tire for my cycle right now. Because the reason I started cycling is due to the current economic situation in the country, and we really can't afford to get petrol, and we have no time to stay in the queues. And sometimes staying in the queue is not going to assure us petrol as well. So right now, I see cycling as the best option. So currently, I am cycling. How many cycles do you have in the home? I have two, this one and my other one. So my other one, I use it for my daily use. This one, on and off, I ride it. So are you going to office or your workplace? Yes, I cycle to my workplace as well, which is probably like almost 8 to 10 kilometers from my place. So it is true that you are experiencing more Sri Lankans are cycling instead of getting car and... Yes, since the crisis has begun in Sri Lanka, there are a lot of people who have actually switched to public transport and now bicycles as well. If you take the Sampath Bank, they have initiated this cycle to work program or something of theirs. So currently, I see a lot of people cycling right now. What's your name? I'm Lachlan. And what you do? I'm into HR, Human Resource Management. Thank you so much. You're very welcome. Moving on now. Well, the monsoon mayhem has wreaked havoc in Gujarat. Heavy downpours since the past several days have inundated many places in the state, throwing normal life out of gear. The situation in Navsari has deteriorated further, with locals reeling under severe panic. हाँ, ऐसे तो जो पानी जो आने वाला था उससे सबसे बहुत ज़्यादा आ गया है, लेकिन यहाँ जो प्रशासन से जो प्रक्रिया है उसकी तरफ से वो जो मामलतदार कलेक्टर और सब लोग आके जो यहाँ के जो एकदम जो असरग्रस्त विस्तार है उधर के सब जो पब्लिक लोग है उसको सबको निकाल के सही जगह भेज दिया है। उसके हिसाब से अच्छी तरह से की इन लोगों की प्रक्रिया है। ये जो पानी मतलब ये जो आया पूर बाढ़ आई है कितनी साल बाद देखने को मिली है? क्या ये 2004 में ऐसा आया था और उसके बाद ये अभी आया है। अलर्ट में पहले तो नगर पालिका की टीम आई थी
और अलर्ट करके गई थी कि पानी बहुत ज़्यादा ऊपरवास में बारिश बहुत हो रही है और बाढ़ आने की पूरी संभावना है और पानी भी बहुत आएगा तो घर में सबके घर में आ जाएंगे पानी, तो उसकी वजह से सबको दिक्कतें होगी। इसीलिए पहले से ही सबको पहले अलर्ट कर दिया था। 2004 में ऐसी आई थी रेल, तभी भी सबको बहुत परेशानी हुई थी। सब एपीएमसी मार्केट में भी पानी आ गया था, मेरी शॉप है उधर भी नीचे पानी आ गया था और सभी को बहुत परेशानी है। हम तो ऐसे बोलते हैं कि अभी ये पानी रुक जाना चाहिए, निकल जाना चाहिए, नहीं तो लोगों को बहुत परेशानी है। हम तो रह सकते हैं लेकिन नवसारी के सभी एरिया में बहुत पानी है, तो उसको बहुत तकलीफ हुई है। Well, not only Gujarat, Mumbai also wake up to heavy rainfall this morning, leaving many parts of the city waterlogged. Meanwhile, reports are coming in that two persons were injured after a wall of a two-story building collapsed in Nanapet area of Pune. The IMD has issued orange alert for Mumbai till July 14. Moderate to heavy rainfall has been predicted in most parts of Maharashtra in the next 24 hours. Meanwhile, rains continue to wreak havoc in Balochistan in Pakistan, claiming 62 lives, including 24 children, and impacting hundreds of people in the region. Pakistan's Provincial Disaster Management Authority said that the deaths took place in Bolan, Quetta, Zob, Dhaka, Khustar, Kolu, Kech, Matsung, Harnai, Kila, Saifullah, and Sibi. Owing to the heavy rainfall, around 48 people were injured in various accidents in Balochistan province, while more than 670 houses collapsed. Due to the recent monsoon rains, the water level in Hub Dam has risen to 334 feet, while the capacity is 339 feet. And Karachi received a heavy spell of rain in Korangi, Sadar, Nipa, Chaurangi, People's Chaurangi, Super Highway, and other parts of the city. Parts of the city submerged after heavy rainfall, further exposing the tall claims of the provincial authorities, who imposed a rain emergency to deal with the situation. Owing to the heavy rainfalls, 3 people were electrocuted, including 2 in the Garden Shoe Market area, while another man died of electrocution in the Bilal Colony area of Karangi. Several roads in the city were filled with water and closed for traffic. The police official said the traffic has been severely affected due to the accumulation of water, while the flow of the water at Korangi Causeway Road has increased after overnight showers. The accumulation of water also led to power outages in the South Asian country as 500 feeders were shut due to the accumulation of water in those places, and the metropolis was provided with electricity from 1400 out of 1900 power feeders. Frequent load shedding across the country has left the people suffering in sweltering high temperatures. Meanwhile, the Pakistan Meteorological Department has predicted widespread rains in Karachi and other parts of Sindh from July 14. According to the PMD's advisory, a strong rain system will enter Pakistan from July 14, which is likely to gradually spread over central and upper Sindh. And now moving on to the big story from Assam. Well, the Dibrugarh district administration has cracked the whip on those accused of abating Vineet Bagaria to commit suicide. Bulldozer justice was once again witnessed in the eastern Assam district after the house of accused Baidullah Khan was demolished early this morning. Meanwhile, locals have welcomed the government's move. খুব ভাল এটা পদক্ষেপ হাতত লৈছে আজি অসম চৰকাৰে। পুৱা 4 বজাৰ পৰা বৈদ্যালয়খনৰ ঘৰত উচ্ছেদ অভিযান চলাইছে। আমি ৰাইজে ছাপোৰ্ট কৰিছোঁ
আমি সদায় ৰাইজে সহায় সহযোগিতা আমি আগবঢ়াম, ৰাইজ ওলাই আহিম, কাৰণ তেখেত এজন জঘন্য অপৰাধী, তেখেতে এই অঞ্চলৰ এজন গুণ্ডাগিৰি, তেখেতে বিভিন্ন ধৰণৰ গুণ্ডাগিৰি কাম কৰি আহিছে, বেয়া কাম কৰি আহিছে, আৰু তেখেতে এজন আমাৰ যি চাহ মজদুৰসকলৰ লগতে দৰিদ্ৰ সীমা গাঁৱে ভূঞে বাগানে লোক আছে, জনসাধাৰণে তেখেতলোকক ইণ্টাৰেষ্টত পইচা দিয়ে, ইণ্টাৰেষ্টত পইচা দি তেখেতে 10% ইণ্টাৰেষ্টত পইচা দি প্ৰতি 15 প্ৰতি মাহে তেখেতে সংগ্ৰহ কৰে। এইটো তেখেতে আমাৰ দৰিদ্ৰ সীমাৰেখা দুখীয়া ৰাইজৰ তেজ খাইছে বুলি ক'ব বিচাৰোঁ। আৰু এনেকুৱা অপৰাধী, এনেকুৱা জঘন্য কাম কৰা অপৰাধী আমাৰ সমাজত জীয়াই থকাটো আমি নিবিচাৰোঁ। তেখেতৰ লগত যিকেইজন দোষী আছে সকলোকে যেন এই চৰকাৰখনে কঠোৰভাৱে যেন শাস্তি দিয়ে। আমাৰ এই অঞ্চলৰ ৰাইজে সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি এই কথাই অৱগত কৰিছোঁ। আমি তেখেতক প্ৰতিটো সময়তে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াবলৈ আমি ওলাই আহিম। It may be mentioned that Chief Minister Himanta Biswa Sharma had lambasted the Dibrugarh police for negligence in handling the case. The Dibrugarh police, instead of adhering to Chief Minister Sharma's call for people-friendly policing, even did not respond to repeated complaints filed by the family of deceased against the accused. On to Tripura now. Well, amid the fast rising daily COVID-19 cases in the country and to avoid a possible third wave, the Tripura government has reinstated wearing of mask mandatory at all public places starting today. Besides strict monitoring on maintaining of COVID-appropriate behavior and resuming of mass COVID testing, well, under the instructions of Chief Minister Dr. Manik Saha during an urgent meet of Tripura State-level task force for COVID management, the decisions were taken. Notably, in the last 1 week, 131 COVID positive cases were detected across the state, with West Tripura district registering 82 positive cases. Speaking to Northeast Live, Dr. Deep Kumar Dev Parma, Tripura State COVID Nodal Officer, said that it is a fact that the virus is still prevalent throughout but might have gone for certain mutations, and which can be ascertained only after further research, survey, and analysis through genome sequencing. But the step for wearing the mask has been made mandatory as to prevent the spread of the disease. During the meeting, it was also decided to activate, strengthen, and streamline all machineries, including various stakeholders, departments, and organizations which were earlier engaged in the fight against COVID-19. After thorough discussions and analysis of the current trend in the last 1 week of the state, certain decisions was taken. The first decision was to hold a press conference immediately, so that through press we can send a message to the common people of the state, so that from tomorrow onwards, that is from 12/7/22, at least mask wearing should be mandatory in public places. And for this, in the coming 5 days to 1 week, it will be vigorously monitored from each sector, and we will request each and everyone to cooperate the government in that scenario, because if we wear the masks properly, then definitely we protect the ourselves from getting infection. And second decision was taken to strengthen and to streamline all the machineries which was activated in the earlier years also. So in that line the work is going on. In the last 1 week, there were 131 positive cases, and out of that 131 cases, 82 cases from the West district itself. Moving on now, Guwahati girl Sneha Parikh has scripted history by becoming the first student from Northeast to achieve a perfect score in the joint entrance examination mains June 2022. Sneha scored 300 out of 300 with 100 percentile in the examination.
She is the second girl student in the history of JEE Mains who has achieved a perfect score and is also the national girls topper. A student of Allen Curry Institute in Guwahati, Sneha, said she studied for 12 hours a day. She goes to the institute at 8 in the morning and study after classes. She also informed studying in the academic environment of Allen Institute has helped her in her studies. Now, her focus is on cracking JEE Advanced. Sneha is a classroom student of Allen for the last 2 years and she had passed class 10 with 95% marks. Meanwhile, Brajesh Kumar Yadav, Center Head, Allen Career Institute Private Limited, Guwahati Center, informed the institute has been on an upward trajectory when it comes to JEE mains results, with one student securing 100 percentile, 14 students securing above 99 percentile, 51 students securing above 95 percentile, and 76 students securing above 90 percentile. 300/300 मार्क्स जेई मेंस के अंदर ले आई है और हमें बहुत खुशी महसूस हो रही है क्योंकि 2019 में एलन गुवाहाटी हम लोग यहाँ पे प्रारंभ किए थे। 2022 में बहुत ही अद्भुत रिजल्ट आया है एंड सी इज द सेकेंड फीमेल कैंडिडेट टू स्कोर 300/300 और स्नेहा पारिक ये दूसरी एलन की फीमेल कैंडिडेट है गर्ल्स कैटेगरी में यानी गर्ल्स में जिन्होंने 300/300 स्कोर अचीव किया। ये बहुत प्राउड मोमेंट है मेरी फैमिली के लिए, टीचर्स के लिए। 2 साल मैंने जितना हार्डवर्क किया है उसका रिजल्ट मुझे अब दिख रहा है। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश है और टीचर्स तो बहुत ही ज़्यादा खुश है कि उन्होंने जो All right, now we cut across live to Bongaigaon, where Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma is taking stock of the flood situation and also addressing the gathering listening. 5টা কেম্পতে মানুহ আছে, বাকি সকল ঘৰলৈ উভতি গৈছে। আমি প্ৰথম বঙাইগাঁও জিলাৰ প্ৰায় 4,000তকৈও ওপৰ ফেমিলি 3,800 টকাকৈ তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত আমি ঘৰত ঘূৰি যাবৰ বাবে সোমোৱাই দিছিলোঁ। প্ৰায় 3 লাখতকৈ ওপৰ লোকক বান সাহায্য শিবিৰত আমি যথাযথ সাহায্য আমি আগবঢ়াইছিলোঁ। এতিয়া আমাৰ লক্ষ্য হ'ল যে যিখিনি মানুহৰ গৃহ পাৰ্মানেণ্টলি ডেমেজ হ'ল, ঘৰ পাৰ্মানেণ্টলি ডেমেজ হ'ল বা সিভিয়াৰলি ডেমেজ হ'ল, তেওঁলোকক যাতে আগষ্ট মাহৰ ভিতৰতে আমি এটা আৰ্থিক সাহায্য আগবঢ়াব পাৰোঁ। আৰু প্ৰায় 2,000 ষ্টুডেণ্ট বঙাইগাঁও জিলাত তেওঁলোকৰ কিতাপ পত্ৰ আদি ক্ষতি হৈছে। তেওঁলোকৰো আমি বেংক একাউণ্ট নম্বৰ সংগ্ৰহ কৰি আছোঁ যাতে তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টতো আমি এককালীন আৰ্থিক সাহায্য এটা পঠাব পাৰোঁ। মই ভাবোঁ যে যদি তৃতীয় ঢৌ নাহে তেতিয়াহ'লে জিলালৈ নিশ্চয় স্বাভাৱিক অৱস্থা উভতি আহিব, কিন্তু তথাপিতো আমি সাৱধান হৈ থাকিব লাগিব অন্তত আগষ্ট মাহৰ শেষলৈকে। আপোনালোকৰ যদি কিবা প্ৰশ্ন আছে দুই এটা সুধিব পাৰে। আত্মহত্যাৰ মূল অভিযুক্ত বদিউল্লাহ খানক ছাৰ বাসগৃহ আজি উচ্ছেদ কৰা হৈছে। অভিযোগ আহিছে যে বদিউল্লাহ খানৰ এনআৰচিটো নাম নাই বুলি অভিযোগ আহিছে। বদিউল্লাহ খানৰ যিমানখিনি কুস্তি আছে গোটেইখিনি পুলিচে পৰীক্ষা কৰিব। তেওঁ মানি লেণ্ডিং বিজনেছতো আছে, সুদত টকা দিয়ে যিটো আইনমতে দিব নোৱাৰে। আমি যিটো সাধাৰণ ভাষাত কাবুলিয়ালা বুলি কওঁ, তেওঁ তাৰ কাম কৰে, গুণ্ডামি কৰে, অবৈধভাৱে ব্ৰিক ক্লিনিং চলাই আছে। গতিকে তেওঁৰ গোটেইখিনি কুস্তি বা গোটেইখিনি তেওঁৰ যিমান জীৱনটোৰ বিষয়ে যিমানখিনি জানিব লাগে গোটেইখিনি পুলিচে ইতিমধ্যে সংগ্ৰহ কৰিছে। আৰু আজি যি হৈছে এইটো ফাৰ্ষ্ট ইনষ্টলমেণ্ট বেচিছত চৰকাৰে ব্যৱস্থা লৈ থাকে। Opposition presidential candidate কালি অসমত আহি পাব 18 তাৰিখত প্ৰেসিডেন্ট ইলেকশন হাউ প্ৰিপেয়াৰ্ড নৰ্থ ইষ্ট ইজ। অপজিশ্যনৰ কেণ্ডিডেট গৰাকী নিশ্চয় অহা উচিত আৰু ডেমক্ৰেচিত সকলোৱে নিজৰ কথা কোৱা উচিত। আৰু মই ভাবোঁ তাক লৈ আমাৰ বিশেষ কোনো কমেণ্ট কৰিবলগীয়া বা আপত্তি কৰিবলগীয়া একো নাই। শান্তিপূৰ্ণভাৱে ধুনীয়াকৈ 18 তাৰিখে নিৰ্বাচন হৈ যাব, 21 তাৰিখে ৰিজাল্ট দিব। থেংক ইউ।
All right, that was Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma, who is in Bongaigaon to review the floods situation. Well, news and updates continuing on Northeast Live, so stay tuned for more news. I'll be right back with afternoon headlines. Stay with us. News to keep you ahead. Evening Prime, every day at 7 p.m. जाएंगे हम वहां जहां की हर खबर छुप जाती है और दिखाएंगे वो जो रहता है आपकी नजरों से उझल। पहुंचेंगे हम पूर्वोत्तर के हर कोने में पॉलिटिकल इश्यूज। नॉर्थ ईस्ट की हर खबर से आपको कराएंगे रूबरू। एक पूरा पहाड़ नीचे आके रास्ते में जो भी आया उसको